Hi all. Today I am going to discuss a poem titled Meghadutam written by Kalidasa which is prescribed in the S2 PG syllabus under the paper Literatures of India. We all know about the playwright or a poet Kalidasa, right? He is a classical Sanskrit author and considered India's greatest poet and playwright. His major works are Abhignana Shakuntalam, Riguvamsha, Meghaduta, Ridusamhara. And this work is an example of Sandesha Kavya, Meghadutam or the cloud messenger. This is one of the greatest lyrical poems in Sanskrit literature. The poem tells a story of a yaksha, a celestial being, who is separated from his wife because of a curse. Seeing a rain cloud, he asks it to carry a message to his beloved in Alaga. അപ്പോൾ 1 to 16 വരെയുള്ള സ്റ്റാൻസയാണ് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റാൻസൽ മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യക്ഷയുടെ സോറോ, ദി അറൈവൽ ഓഫ് റെയിനിങ് സീസൺ ആൻഡ് ഹിസ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ക്ലൗഡ്സ്. So we can begin our poem starting with stanza number 1. The poem begins with a yaksha who has been cursed by his master Kubera and separated from his wife for 1 year. So he lives sadly on a mountain named Ramagiri. അപ്പോൾ കുബേര വി ഓൾ നോ ഹിസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് വെൽത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു കേഴ്സ് കിട്ടി യക്ഷയ്ക്ക്, അങ്ങനെ വൈഫിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് 1 വർഷം താമസിക്കാനായിട്ടൊരു കേഴ്സാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ വാട്ട്സ് എ റീസൺ ഫോർ ദ കേഴ്സ്? The Yaksha neglected his duties because he was deeply absorbed in love and attachment to his wife. വൈഫിനോട് അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ഇൻറ്റിമസി ഉള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹം ഡ്യൂട്ടീസിൽ നിന്നും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒന്ന് ബാക്കായി. യക്ഷ is a servant to Kubera, right? So as a servant of Kubera, he was supposed to perform his responsibilities carefully. But due to distraction and carelessness, he failed in his വർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കുബേര ബിക്കം ആംഗ്രി. ഹി കേഴ്സ് ദി യക്ഷ ടു ലിവ് അവേ ഫ്രം ഹിസ് വൈഫ് ഫോർ 1 year. ആൻഡ് ദി യക്ഷ വാസ് എക്സൈൽഡ് ടു മൗണ്ട് രാമഗിരി. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ, യക്ഷ സീസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ മൺസൂൺ സീസൺ. പെട്ടെന്ന് റെയിനി സീസൺ വരുന്നു. ദ ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ഗ്യാദർ ഇൻ ദ സ്കൈ അറൗണ്ട് ദി മൗണ്ടൻ. സോ ഇവിടെ Yaksha began to think of sending a message to his beloved. And the third stanza, Yaksha carefully observes the cloud resting on the mountain peak. And the Yaksha decides that cloud can become his messenger, right? അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ലവ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, here the cloud is compared, or cloud become a personification. ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസിനോട് ഉപമിക്കുവാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ്. ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻസ, ഹി പ്രൈസസ് ദ ക്ലൗഡ്സ് നോബിൾ ക്വാളിറ്റീസ്. സോ ദ ക്ലൗഡ് ഗീവ്സ് റെയിൻ ആൻഡ് കംഫർട്ട് ടു സഫറിങ് പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ക്യാരി എ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആര് തന്നെയാണ്? ക്ലൗഡ്സ് തന്നെയാണ്. ഇൻ ദ സിക്സ് സ്റ്റാൻസ, യക്ഷ റെസ്പെക്റ്റ്ഫുള്ളി അപ്രോച്ചസ് ദി ക്ലൗഡ്. ക്ലൗഡിനെ വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ്. ഹി സ്പീക്സ് ഹംപ്ലി ബിക്കോസ് ഹീ നീഡ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഹിസ് സാഡ്നെസ് മേക്ക് ഹിം ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സിൻസിയർ. ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം, അങ്ങനെ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി ക്ലൗഡ്സിനെ യക്ഷ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ സെവൻത് സ്റ്റാൻസ, യക്ഷ ഓഫേഴ്സ് വർഷിപ്പ് ടു ക്ലൗഡ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ലവിങ് വേർഡ്സോടും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു. ആൻഡ് യക്ഷ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ടു ക്ലൗഡ്സിനോട് പറയുന്നു എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന്. എന്തുമായിരിക്കും? ഹി സേസ് ഹി ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഹിസ് വൈഫ് ഡ്യൂ ടു കുബേരാസ് കേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ നയൻത് സ്റ്റാൻസ, ഹി ആസ്ക്സ് ദ ക്ലൗഡ് ടു ട്രാവൽ നോർത്ത് ടുവേർഡ്സ് അലഖ, ദ സിറ്റി വേർ ഹിസ് വൈഫ് ലിവ്സ്. വൈഫ് താമസിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ക്ലൗഡ്സിനോട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറയുവാണ്. In the 10th stanza,
The Yaksha describes the cloud's power of ability to move across the sky. In the 11th stanza, the cloud being cool, life and hopes. അല്ലേ ക്ലൗഡ് അതൊക്കെയാണല്ലോ തരുന്നത് കൂൾനെസ് ലൈഫ് ഹോപ്പ് ഒക്കെ സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഇറ്റ് മേ ബ്രിങ് കംഫർട്ട് ടു ഹിസ് വൈഫ് ടു എന്ന് ആര് വിചാരിക്കും യക്ഷ വിചാരിക്കുവാണ് ആൻഡ് യക്ഷ ഇമാജിൻസ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ദ സ്കൈ ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് stanza he tells a cloud that good people help others without expecting reward. And the next, Yaksha being describing the route the cloud should follow. പോവേണ്ട വഴിയും ആ ഒരു റൂട്ടൊക്കെ ക്ലൗഡ്സിനോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് യക്ഷ ആൻഡ് യക്ഷ സെയ്സ് ദി ക്ലൗഡ് ഷാഡോ ആൻഡ് റെയിൻ വിൽ റിഫ്രഷ് ദി എർത്ത് ക്ലൗഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഷാഡോ റെയിനൊക്കെ എർത്തിനെ നന്നായി റിഫ്രഷ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് stanza the Yaksha finally requests the cloud to deliver his message lovingly to his wife. വൈഫിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് പറയാനായിട്ട് finally he requests to the clouds to deliver his message lovingly to his wife. So the themes are separation, nature and emotion, hope, imagination, love and devotion, longing ഒക്കെയാണ്. The literary devices used personification, imagery, simile, symbolism. So, to wrap up, the poem is renowned for its lyrical beauty, rich imagery, and profound exploration of emotional longing. This is all about the poem. Thanks for hearing.